Okay. Okay, perfect. Hello everyone, Eldrigo Namaskara and welcome to my Indian market live stream. So the time is around 11:44 a.m. and date is of 19th of February. Okay, so on 19th of February, let's see what Nifty and Bank Nifty will do. Okay, so on the left side chart here, this is the Bank Nifty chart over here. Right side here, this is Nifty chart over here. Okay, so in the morning, morning length heavy one lower low formation hakunta it fell off. So one proper one high probability trade morning next sigboದಿತ್ತು ನಮಗೆ, but again we were not live for the first second the first 2 hours. So 9 o'clock market open ಆಗ್ತದೆ, we came live at 11:44. So almost 2 hours ಆದ್ಮೇಲೆ we are in front of the market. Okay, so let's see second half ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. For the first half it is forming back to back lower low formation, ಬರೀ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, and this is a proper setup formed over here. ಇಲ್ಲೊಂದು 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡದ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ and 1:3 is the target. ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ and even in nifty 50 you can get one trade over here. This is our entry point below this red candle because there is the rejection from 50 moving average. Adadmele you can keep to stop loss somewhere above this level and 1:2 1:3 will be the target. Okay, but since we were not in front of the market at this particular point, we missed this trade. But second half na nodam yav reeti one trade sigbodu anteli we'll discuss in detail and then try to get into a quick scalping trades over here. Okay, this is just a small overview and a very good morning to everyone. So welcome to my live stream. I hope audio and video is perfect. So once at the audio and video check manamili and then we'll start with the analysis part. Discuss in detail and then try to get into a quick scalping trades over here. Okay, so audio and video are totally perfect. So without wasting much time, let's jump to the analysis part. One second guys, just 1 second. Mic correct ಆಗಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ so that ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ and we can just focus on the chart. Perfect. So now we'll start with Bank Nifty chart over here. So this is the Bank Nifty chart. So what we'll do is we'll just go to 1 hour time frame. So first 4 hour time frame. Okay, we'll go to 4 hour time frame again. I'll remove all the drawings, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ markings ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ, so that it will be easy for us to analyze. Okay, so this is 4 hour time frame in Bank Nifty. So 4 hour time frame ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ open is equal to almost high ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. So open is equal to high in the sense market open ಆಗಿದ್ದು somewhere over here. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ and ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಹೆವಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ ಅಂತೇಳಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓಪನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ and then we'll try to get into the trade. ಬಟ್ 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹೆವಿ ಬೇರಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂದು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ವ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ 19th of February. This is a overview. Okay, so for 19th of February you must be going only for downside trade. This is what is 4 hour time frame telling us. Heavy red candle form again nodri, you should be going only for downside trades. This is what is 4 hour time frame analysis. So idu bitre ನೀವು ಏನು necessity ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ. If you want you can mark this resistance level over here and if you want you can mark this support level also over here. Again idu heavy ದೂರ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. So the current market price is somewhere over here and if you see the support level la, अरे भाई इसको क्या हो गया. So around 1400 points difference ಅದ ಇಲ್ಲಿ. So 1400 points ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಅವಾಗ this support will be valid. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ this is just a support level. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ this will come into the action. ಅವಾಗ market can take support when it falls till this level. Okay, so as of now ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಓವರ್ವ್ಯೂ ತೋರಿಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ just mark this levels. Okay, so now what we'll do is we'll just go to 1 hour time frame. So this is 4 hour time frame in Bank Nifty and let's go to 1 hour time frame. What exactly 1 hour time frame is trying to tell ante. Okay, so if you see in 1 hour time frame what I can see is a trend line. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಲಿಂತ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬರಲತ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, just mark this trend line and I will also mark the channel. Okay, ಇದು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ. I will consider this as a fake breakout.
ಸೊ ಇದೇನು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅದಲ್ಲ, I'll consider it as a fake breakout. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ and it's immediately recovered and slowly ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತದಲ್ಲಿ. This is the fake breakout according to me. And upper ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ it is now trying to come to test this lower channel. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈ ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್ ತನಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೋ, ವಿ ನೆವರ್ ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ till market falls till this first level, I mean half of the level. So this will be the first priority to fall. ಇದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಐ ಮೀನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಕೊಟ್ಟತಲ್ಲ, then market can fall till this lower channel. Okay, this is what is 1 hour time frame overview. First support, this is the one. Next ಇದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, then market can come till this level. This is what is 1 hour time frame telling us. And again you must be going only for downside trade in 1 hour time frame also. Okay, because back to back price action lower low formation ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ ಬರೀ downside trade ಅಷ್ಟೇ. In case ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, just avoid, don't get into any of the trades. But by mistake ನೀವು upside trades ತಗೊಂಡಿರಬಾರ್ದು for today's view. ಇದು ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೂ it is more than sufficient to sustain in market. Okay, upside trade ಇವತ್ತು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, only downside trades or no trades. Okay, this is what is 1 hour time frame telling us. Now let's go to 15 minutes time frame. I hope na ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ everything is clear. So ಏನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಸ್ಲೋನು ಇಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಮೀಡಿಯಂ ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಪೇಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಲೋ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡೌನ್. Okay, this is 15 minutes time frame. If you see 15 minutes time frame, again it is trying to take resistance or upper channel rejection ತಗೊಂಡು market is still trying to come down. Let's see, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು again it will take support here or here. ಎಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂತು ಅಂತೇಳಿ we'll just observe and then we can go for an upside trade plan. Okay, but as of now ಬರೀ downside trade ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ upside trade ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. Even 15 minutes time frame is telling the same thing because it is forming lower low price action over here. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಲಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್. ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್, ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋ ಬದಲು ಸ್ಲೋಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ಹೈಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, this is again 15 minutes time frame. Now let's move to 5 minutes, last and best time frame. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ ಅನ್ಕೋರಿ, again you can see a small channel over here. ಇದನ್ನು ಚಾನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ just for a better clarity. Okay, ಇದು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಚಾನಲ್ ಇನ್ 5 minutes time frame. ಸೊ ಚಾನಲ್ನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಚಾನಲ್ ತನಕ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು again it can easily go up. Okay, but in case lower channel rejection ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then there are high chances that it can move very fast. Okay, ಇಲ್ಲೊಂದು lower channel rejection ತೊಗೊಂಡು slowly higher formation ಆಯ್ತಲ್ಲ, then there are high chances that it can break out very easily. Reason is very simple, because market ನಾಗ ಮೇಲಿಂದ selling pressure ಅದ. From top if you see over here, I'll show you exactly from top. ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ, ಇಲ್ಲೂ ಶಾರ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ, ಇಲ್ಲೂ ದೇರ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಪೀಪಲ್. ಈವನ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ ಮೂವ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ and we are just following the process, that's it. Okay, so now this is what is bank nifty chart is telling us. In the same way, we'll go to nifty 50 chart and let's see what nifty 50 chart will do, and then we'll come to a conclusion ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಬಹುದು ಅಂತ. Okay, so left side here, this is bank nifty chart. Now we'll move to nifty chart on the right side. Again we'll do a quick top down analysis going to 4 hour time frame and then to 1 hour time frame and then 15 minutes time frame, adadmel 5 minutes time frame. Okay, this is called multi time frame analysis. So premium price ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, bank nifty and nifty both are falling. I mean spot price is falling, put premium prices are increasing. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಟ್ಟನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಮಗೆ. So we'll wait for some time and then we'll plan a trade accordingly. Actually one trade miss ಆಯ್ತು ನಂದು, somewhere this is over here. Okay, so ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು, but we missed this trade. No worries, one small pullback bantala, again we'll try to get into the trade. So now let's go to 4 hour time frame in nifty 50.
Okay, so Nifty 50 4 hour time frame ಹೋದ್ರೂ again it is formed a huge red candle. Heavy red candle form ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. Even this is somewhere open is equal to high ನೇ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ, but still we can still consider it as open is equal to high and huge red candle over here. Okay, this clearly shows that there is huge bearishness in the market. You must be going only for downside trade even in Nifty 50 as well. Okay, this is what is market telling us. So 4 hour time frame this is bearish view, and let's go to 15 minutes 1 hour time frame. So either better, I don't think so anything is necessary. Okay, so last time mark madam, you can also mark this channel over here, but there is a breakout. ಇದೊಂದು ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಚಾನಲ್ನಾಗ ಇದೊಂದು ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್. Okay, so but again this is not necessary. I'll just remove unnecessary confusion ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. So now let's jump to 1 hour time frame. So if you come to 1 hour time frame ಅಲ್ಲ, so you can see market is in a zone. So ಇದು ಒಂದು support level I'll mark, and I'll mark this as a resistance level. So market is now moving in a zone. So ಒಂದು exactly ಒಂದು resistance ಮತ್ತು support ನಡಬರ್ಕೆ momentum ಕೊಡ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ market. Let's see. So in upcoming next 2 days ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋ ತನಕ ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ ಹ್ಯೂಜ್ ರ್ಯಾಲಿ ಇನ್ huge rally in Nifty. Okay, either this resistance level which is 26,000 or the support level which is 25,500 level. ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎರಡು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋ ತನಕ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಅ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್, ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. But scalping salvagi, this is the best thing. Okay, so idon zone momentum kodlatide, this is the best time to do scalping. Okay, so this is 1 hour time frame. Yavade riti again ಏನು view illa illi, this is just forming lower low formation over here, and you must be clearly going for downside trade. ಇದೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರಿ, ಇದೇ necessity ಇಲ್ಲ as of now, because we are just doing for intraday analysis. If in case ನಾವು swing trade salvagi ಅಥವಾ positional trade salvagi ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ this will matter everything. Okay, so ಇದೆಲ್ಲ full matter ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ. But as of now we are just looking for intraday analysis. So this is lower low formation over here. We are just concerned with today's chart which is 19th of February. Okay, so 1 hour time frame it is forming lower low, ಬರೀ downside trade ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ upside trades ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರಬಾರ್ದು. This is what is again one more conclusion in Nifty 50. Now let's go to 15 minutes time frame, what exactly it is trying to tell. So again, if you go to 15 minutes time frame, back to back red candles over here. Back to back red candle form aglatadilli, again it is forming lower low formation. So go only for downside trades and no upside trades. Simple. Same thing I am repeating again because it is a better market nag ಏನು ನೋಡೋದೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. This is what a simple chart telling us. Okay, and now let's go to 5 minutes time frame, which is the least time frame analysis. I mean this is the least time frame from top down analysis. Idu for 5 minutes ನೇ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ, we'll get the much more clarity. Okay, so even if you see in 5 minutes time frame, simple, it is forming lower low price action. You must be going again for a downside trade. Okay, so ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ from 4 hour to 1 hour, 1 hour to 15 minutes, 15 minutes to 5 minutes ಹೋದಾಗ we got only one clarity, which is go for a downside trade ante. But next question ಬರೋದು is where should I go for downside trade? Ell exactly should be my entry point anteli next doubt barodu. Okay, so that we will discuss now. So downside hoglativi, clarity sikkitu, but where should I enter into a trade? That is a big question mark now. Okay, entry point is a big question mark. For that we will go in detail and then try to discuss the entry points. Okay, so this is a top down analysis in both Nifty and in Bank Nifty. So ಎರಡು ನೋಡ್ಲತ್ತೀರಿ, this is 5 minutes time frame in both Bank Nifty and in Nifty, which is forming lower low price action. Okay, ekdam heavy fall ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲಿ. If you see in points ಎಲ್ಲ Nifty has fell around 225 points, which is a huge point in intraday. Okay, if you see premium price ಎಲ್ಲ, oh bhai sahab, premium price from 60 to 150 to 150 ಹೋಗೋದು almost, which is more than 100 points. Nice. But let's see in second half ಯಾವ ರೀತಿ again one quick short covering ಬರ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ market will continue its trend or it will stay sideways, ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ we'll now discuss right now.
Okay, so now this is in 5 minutes time frame. 5 minutes time frame nagada illi. I'll just shift to 1 minute time frame in both Nifty and in Bank Nifty. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದ. I'll just remove this. This is valid in swing trades, but intraday salವಾಗಿ it is not necessary. I'll just remove it and I'll use my personal strategy over here. Okay, so this is my swing high or day high anta consider ಮಾಡಬಹುದು, and this is my day low in Bank Nifty. So what I'll do is I'll mark this swing high to swing low, and this is my 0.5 level. Idu level mark ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, and this is my day high level. Idu mark ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, and this is my day low. Okay, or a support level over here. This is a 0.5 level or 50% level, and this is a resistance level for today, because this is today's high for in the market for Bank Nifty. Okay, same thing illu Nifty 50. This is today's high and this is today's low, and what I'll do is I'll mark my 50% level over here. Idu 50% level, and this is my day high over here, and this is my day low. Okay, so let's see. So e day low break aitandre again you can clearly go for downside trade, no doubt in that, but where should I get into the trade another is a question mark. Okay, illinda downside trade tondre fall ಆಗ್ತದ ಅಥವಾ ಒಂದು fake breakout ಕೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ again it will reverse its trend, what exactly will happen? That is what is the next question. So slowly ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, even support level breakdown ಆಗಿ again it will fall, or even support level breakdown kotti again it will move up. What is the next view? This is what is a difficult part to do analysis. Okay, so let's discuss this thing now. So now what we did is we got clarity what direction should we go. This is clear that we should go for downside direction. Idrinu clear that we should go for downside direction. Again, why downside? Because price action is forming lower low or downtrend pattern. Okay, lower low or downtrend pattern. That is the reason we'll be going for downside trade. Okay, so let's see. Now 25,650 idon psychological level ad anko. Ee level lig support tone male hoga chances are also very high, but if in case idon breakdown kottadalla, then fall aga chances are also very high. So for that we'll go to OI data once and let's see what OI data is trying to tell ante. So if we go to OI data 25,650, okay, 30 lakhs and 32 lakhs, so there is almost equal participation. Illi ಸ್ವಲ್ಪ sideways ಆಗಬಹುದು market. We'll just wait for some time. In case the red candle complete close ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we can go for downside trade also. We'll see even red candle ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಮೇಲೆ get into the conclusion. So heavy red candle ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, you can still go for downside trades. But ಇಲ್ಲಿಂದ ಟಾಪ್ ಇಂದ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ವಲ್ಲ, this would have been a very good advantage to trail the stop losses. Okay, heavy bearish candle form ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. This is very good. $14, $28, $29, okay. Okay, so I think we can go for a downside trade. I'll keep things ready over here. Around 8 to 9 points will be the stop loss. 1:3 will be the target. Let's see. Okay, ವಾಪಸ್ pull back ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. pull back ತಗೊಂಡು it should fall again, so at that time I can go for downside trade below this red candle. Okay, let's see. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then we are not interested in this trade. Below this candle we can go for downside trade. Okay, Bank Nifty is falling, but Nifty is not falling. Suppose okay, so Nifty ಕೆಳಗೆ fall ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, then we can go for downside trade. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ this will be a fake breakout and then market can easily go up. Okay, so below this red candle I'll be going for downside trade.
Okay, so ಇಲ್ಲಿಂದ back to back green candle form ಆಯ್ತಲ್ಲ, then this is the last support for today is what I feel. Our trade will be initiated only if candle closes below this candle. Even the candle ಕೆಳಗ್ ಏನಾರ red candle close ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, we'll be going for downside trade or else no trades at all. Simple. Okay, come on, it is forming red candle, superb. Let's have a look at Y data once. Bank Nifty 61,200. Okay. Okay. Okay, perfect. Bank Nifty almost 500 points with from day high if you consider. Zabardast fall. Okay, so we are waiting for a proper trade illi. One proper trade sikkatandre will be getting into the trade, or else we'll just avoid for today. Okay, illinda ಕೆಳಗೆ fall ಆಗಬೇಕು, then we can expect a downside momentum or else no trades at all. Market is trying to take support and trying to go up. Let's see. The reversal trade ಬಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, we can also get into trend reversal trades also. Okay, back to back green candle form ಆಯ್ತಲ್ಲ, I'll be planning for upside trade also. ಅದು ekdam high probability trade ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ, but we'll just wait for a setup to be formed and then we'll get into the trade. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ, ಹಂಗೆ slowly if in case market will sideways ಆಗಿ and slowly if it tries to go up, then quickly we'll be getting somewhere over here. This will be your stop loss and 1:3 will be the target. Simple. Same thing in bank nifty. Lower low formation ಆಗ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ sideways ಆಯ್ತಲ್ಲ, then we'll wait for price action to form higher high. So once ಸ್ವಲ್ಪ higher high form ಆಯ್ತಂದ್ರೆ we can expect target something like this. I'll show you in live. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈವ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, so that you can get much more clarity. ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈವ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, so that you can get much more clarity. Okay. Just checking on audio correct ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸುಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಡಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಡಿಯೋ ಎಲ್ಲಾನು ಮಿಸ್ ಹೊಡಿತಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಲೈವ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ just want to keep everything smooth. Okay, again red candle form ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. We can plan a downside trade also over here. Superb. Oh bhai, come on. Below this candle will be my entry point. Let's see candle ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Crucial candle.
kind of indecision candle form aglatili. Indecision form aitandre we are not getting any clarity. Bearish candle close aitala, then we are into the trade. Okay, superb. Come on, I think we can get into this trade, guys. 25 seconds left for candle closing. 168 is our entry point. Come on. Okay, we are into this trade. Superb. 168 is our entry point. Let's see. So easily around 20 points, 30 points target ಕೊಡಬೇಕಿದು. One gone target. Let's see. Come on, superb. एकदम स्नाइपर एंट्री. Enter ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ market is booming. Shabash. Come on. Few more points. 1:3 is our target. Oh, 1:3. Okay, 8 points is stop loss. 1:3 target ಇಟ್ಟಿವಿಲ್ಲಿ. Let's see. Within one go target ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು. एकदम स्नाइपर एंट्री. First trade of the trade and target. So आराम से इಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ನಾವು you can trail it to stop loss. I mean trail it to break even point right now. So 168 was our entry point. Right now 183 is the premium price running. Superb. Now on ಸ್ವಲ್ಪ fall ಬಂತಂದ್ರೆ we are done with the target. Oh bhai. Come on. Next level. एकदम headshot. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಹೆಂಗೋ we are trailing it to break even sell. So ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ₹1 ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ, even if market reverses also. Come on, super. Few more points. $183, $184, $185. Oh bhai, $186. Next level. Come on, bank nifty no fall aglatili, so nifty is also getting some strength. Now on ಸ್ವಲ್ಪ points na will be done with the target. Come on. 1:3 ತಗೊಂತೀವಿ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. 1:1 ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಟ್ರೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ. But I need 1:3 for today. Let's see. Come on, super. 180, 190, 191. Next level. Oh boy, target done. एकदम next level. See, almost 30 points in premium price. Wow. Our ranging momentum idu. Let me know how this trade was. Ekdam entry ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ back to back red candles. Okay, so this is how precise your trade should be. So na ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ I'll be going for downside trade or else I'll not be going for downside trade ಅಂತೇಳಿ, and we got this move. Okay, bank nifty no ekdam must move ಆಗ್ಲತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ Sensex is also moving very fast. All the premium prices are booming. Heavy fall ಕೊಡ್ಲತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಗ ಇಲ್ಲಿ. I don't know what is the fundamentals behind this, but ನಮ್ಮ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ momentum ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ ಸಾಕು. That's it. That is what will matter. ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ ಟ್ರೇಡ್? एकदम ಮಜೆದಾರ್ ಟ್ರೇಡ್. Let me update this in Telegram. Okay, we now fall aglatili bekandre you can trail, but 1:3 for me is a very good point. Okay, ನಾವು ಇನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೆವು ಅನ್ಕೋರಿ, because we were not live. ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿದ್ವಲ್ಲ, then we will be in profit of around 70 to 80 points. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ this is a profit of around 70 points. Next level.
ಇನ್ನ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತದಾಗ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟ್ರೇಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರೇಡ್, or else you can just book your profits and you can close for the day. Okay, choice is yours. ಓಕೆ, ಇನ್ನೇನು ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೂಪರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತೂ ಎಕ್ದಮ್ ರಾಕೆಟ್ from 333 to 1502, around 170 points in bank nifty. So I think for today ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾಲ್ ಕೊಟ್ಟದ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ನಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೆವಿ ರಿಜೆಕ್ಷನ್, ಐ ಮೀನ್ ಹೆವಿ ಒಂದು ಫಾಲ್ ಕೊಡ್ಲಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ನಾಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಅಂಡ್ ಡಸ್ಟೆಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ನಾಗ ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸಿ ಹೆವಿ ಫಾಲ್, ಇನ್ನೂ ಫಾಲ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈವ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈವ್ ಇರಾಮು ಬಂದು, ಇನ್ನೂ ಬರೀ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಲೈವ್ ಇದ್ದು ದೆನ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾಲ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಜೀವ ನುಂಗ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ ನಮ್ದು, ಅಷ್ಟು ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್ or ಅಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನೋ ವರೀಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ನೂ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಮಿಸ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಅನದರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆರ್ ಅನದರ್ ರೈಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರೇಡ್ನಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ರಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿನ ಅಂತೇಳಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ದಟ್ ವೋಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೋ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ್ಲೇ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ ನಿಮ್ಗೆ.
Okay, so let's look into crypto market over here. Crypto market just have a look. Okay, so Ethereum, okay, perfect. Solana, okay. Oh, gold, ಏನು momentum ಕೊಡ್ಲತ್ತು by gold. The next level momentum in gold. ATVs, gold base, okay. Gold and silver also moving, super. Oh, I think silver, this is the right time to get into the market. Even in gold. I think we can invest in gold, guys. Gold or silver. Silver and gold again ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಲಕ್ try ಮಾಡ್ಲತ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. So I think ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then again we can expect a huge rally in gold or silver. Okay, slowly track ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ. Yes. Okay, so Ethereum and Bitcoin, they are trying to go up. So on the higher price action momentum ಬಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, then we can expect an upside momentum in both Ethereum and in Bitcoin. Okay, this is what is my point of view. Let's see. Okay, so again a short covering move ಬರ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ in Nifty 50 and in Bank Nifty. So back to back green candle form ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, you can also go for upside trade. I'll let you know at the right moment. Okay, ಯಾವಾಗ ಒಂದು upside trade ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. So premium prices no heavy momentum ಕೊಡ್ಲತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ. Let's wait and try to get a proper trades over here. ಇನ್ನು ಮನಾರ್ ಟೈಮ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. Market close aglock, we still have 3 more hours.
12:30 again, 1:30, 2:30, 3:30. 3 more hours to go. Okay, again ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ we can still go for a downside trade also. One second, guys.
Okay, again it is forming red candle. Illinda again ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋ chances are very high. So let me get into a trade once again. Okay. But kind of difficult ಅನ್ಸ್ಲತ್ತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ, because we already got one or two trades. ಅದಾದ್ಮೇಲೂ one more trade is kind of tricky. ಅಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಇದು, but still we'll wait. Proper ಒಂದು setup form ಆಯ್ತಂದ್ರೆ we'll be getting into one more trade once again. Okay, let's wait with patience. Okay, bank nifty is falling. Super. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 2-3 ಟ್ರೇಡ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಅ ಟ್ರೇಡರ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ಕೋರಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರೋದು ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಹಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅದರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೂವ್. Okay, this is what is a major mistake we make most of the time. Okay, so we can expect an downside momentum once again. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೋದು ಅನಿಸ್ತು ಇಲ್ಲಿ. 1 second, I will just mark things and keep ready. Okay, 181 can be the entry point. 1 second. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ I can plan for a downside trade, but I'm waiting for some confirmation. Okay, 25,600 level ಅದ ಇಲ್ಲಿ. This can be a psychological level. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, so below this level we can go for downside trade. 1 second. Small pullback, nice. ಇನ್ನೂ ಒಂದೊಂದು ಕಣ್ಣಿ ಟ್ರೇಡ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋದ್ರಷ್ಟೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ನೋ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್.
It is forming green candle. Green candle other I'm not interested right now. Okay, red candle form aglatili. Let's wait for another 20 seconds and let's see how this red candle will be closing. Okay, so red candle closing mal we can decide what decision should we take next until. Okay, superb. Okay, so below this candle will be planning for a downside trade. Okay, 1 second. I want a closing below this candle. Let's see. Even candle look close aglag. Let's wait. It is difficult to judge at this point of time. Heavy risky trade ತೊಗೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ. It's okay guys, let's not get into the trade and just wind up the live stream. Necessity ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿಲ್ಲ, unnecessary risk ತಗೊಳ್ಳೋದು, because we already took one trade and which gave us 1:3, which is a very good risk to reward. But second half I don't think so I'm interested in any of the trades. Okay, so I hope ಇದೊಂದು trade was very much interesting and also even learning, even live session ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು small learning part ಸಿಕ್ಕದ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. So if you like the analysis, please do subscribe to the channel. So with this I'll just end up the live stream. We'll come live tomorrow again. ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ತಿ we'll discuss each and everything in detail what can happen in tomorrow's market ಅಂತ. Okay, so with this we'll just wind up the live stream. So thank you so much for joining the live stream. We'll meet you tomorrow and see you all. Take care. Bye bye.